Bem, uma vez mais, muito bom dia. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo aqui relativamente para vos mostrar mais um vídeo. Hoje gostaria-vos de mostrar aqui um vídeo que eu vi aqui num canal indiano. Vamos ver então o vídeo, depois vou comentar. Now let's talk about a controversy brewing in Britain. India's former colonizer is demanding more dues, not reparations, not a return of the looted treasures. It has delivered a parking bill to the Indian mission in London. The UK says the Indian mission owes £9 million. What for? A fee called the congestion charge. It's £15 a day for any vehicle that enters central London. On paper, it's a tax that applies to everyone, but when it comes to diplomats, the rules are different. Under international law, diplomats do not pay taxes. That's what Article 34 of the Vienna Convention says. And India argues that this is a tax, not a service fee. In fact, India is not the only one. Britain wants to collect millions from other countries too. As of 2024, the US owes at least £15 million, Japan owes 10, and they've both refused to pay, just like India. Our next report has more. £9.1 million. That's the bill. According to Britain, this is what India owes for driving diplomatic vehicles through central London. For not paying what's called the congestion charge. It is £15 a day. It is applied to any vehicle entering designated zones in London. But when it comes to diplomatic missions, the rules aren't that simple. India believes the UK is trying to charge a tax. Under international rules, diplomats are exempt from paying taxes. That's what Article 34 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations states. It's a treaty the UK signed in 1961. So this isn't about paying or not paying. It's about definition of the congestion charge. Is this a user fee like parking? Or is it a mandatory tax, which the state can collect? India says it's the latter. So does the US. So does Japan. These are three of the world's biggest democracies, and they are all on the same side. But Transport for London, or TfL, disagrees. They say, this isn't a tax. It's a charge for a service. And that means diplomats must pay. TfL wrote to India's High Commission, twice. They said, there is no legal ground for exemption. But here's the question. Is this really about traffic? Or is it just a diplomatic flex? Because if this is about enforcement, Britain's got bigger problems. According to TfL, the US Embassy in London owes £15 million. A 2024 report called it the worst offender among diplomatic missions. The US bill goes back over a decade. Japan is next, owing over £10 million. India follows with around 9 million. Then comes Nigeria, China, and Russia. In total, embassies in London owe more than £143 million. The charge itself is simple, £15 a day. It applies to most vehicles entering central London, between 7 a.m. and 6 p.m. on weekdays, and from noon to 6 p.m. on weekends and holidays. But when diplomatic law is clear, why are these bills being sent? Remember, this comes just months after India and the UK sealed a trade agreement, a deal that took years to negotiate, and one that's being touted as a new chapter in India-UK ties. But stories like these undermine that trust. Britain cannot lecture on diplomatic conduct while ignoring global norms it helped shape. And if we're talking about unpaid dues, why not talk about what Britain still owes India? It extracted wealth, worth trillions of dollars, after nearly 200 years of colonial rule. From resources to textiles, from labor to even gold. According to experts, the British Empire drained $45 trillion from India. That's not symbolic. That's real economic loss. And not a penny has ever been returned. Beyond the money, the Kohinoor still sits in the British Crown. Indian artifacts still fill British museums. And those colonial legacies? They still shape trade rules today. So if Britain wants to talk about unpaid dues, it might want to look inward first.
Temos aqui então esta informação relativamente, então o governo de Londres disse que isto, em Inglaterra dizem que isto que é uma parking bill, não é? Que é uma de 9 million pounds, e portanto isto é uma multa por congestionamento, por entrarem no centro da cidade. E portanto isto não é multa, é praticamente um valor de um serviço, não é? E ainda há que argumenta que isto é uma taxa, não é um serviço. E portanto, nós temos aqui duas versões completamente diferentes. Uma que diz que isto é uma congestion charge for parking bill, uma parking bill, e ainda diz que isto é a realidade, que é uma taxa portanto, não é um serviço e, portanto, pela lei internacional não tem que pagar rigorosamente nada. Mas eu recordo aqui que o nosso presidente esteve em Inglaterra, não é? Eu vou-vos ler aqui o texto que eu escrevi. Eu recordo que Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Londres em 14 e 15 de junho de 2023 a celebrar os 650 anos da Aliança Luso-Britânica, não é? A mais antiga aliança diplomática em vigor no mundo, iniciada pelo Tratado de Londres de 1373 e renovada pelo Tratado de Windsor em 1386. E eu pergunto, de acordo com o vídeo que vocês acabaram de ver, quanto é que terá pago Marcelo e a sua comitiva em multas por andarem de carros diplomáticos em Londres? Há valores? Pagou a multa? E, portanto, não só Marcelo, como a própria embaixada portuguesa em Londres, não é? E, portanto, eu gostaria de saber estes valores relativamente a Portugal, porque isto muito provavelmente não nos dizem nada. E, portanto, ou muito me engano, ou Marcelo também foi multado e levou e pagou esta parking bill. Não sei se for de valores bastante elevados, muito provavelmente não chegou a estes valores, não é? Uma parking bill for congestion charge, não é? E provavelmente Marcelo também teve o seu montante a pagar. E portanto isto foi mais celebrar a Aliança Luso-Britânica com o Príncipe Carlos, na altura que foi lá um almoço, salvo erro, provavelmente custou bastante caro à comitiva portuguesa do Presidente da República. Isto já para não contar com os valores próprios da Embaixada Portuguesa. Eu gostaria de saber estes valores. Não sei se isto há possibilidade de os saber ou não, mas lanço aqui, fica aqui este repto para que os partidos se interessarem por esta matéria, procurem saber quais foram os valores pagos pelo Presidente da República e quais são aqueles valores provavelmente que a nossa embaixada portuguesa em Londres está a pagar. Sendo assim, eu muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade. Eu espero que deixem um gosto nos meus vídeos. A continuação do meu dia. Muito obrigado.